Dobrze. Okay, welcome. This is the last Cathorep seminar. Thank you so much for joining us. And this is my pleasure to introduce our guest, Dr. Joanna Krotofil from the Jagiellonian University from the Religious Studies Department. Joanna was the result of her big research project on Catholicism and Islam and motherhood. And the title of her presentation is The Missing Maternal Body and the Narrative of Young Catholic and Muslim Mothers in Poland. Thanks so much. Okay, thank you for this introduction, and thank you so much for inviting me to present at the seminar. I'm really honored, even more because it's the last one. So it's, it might stay in memory. And I hope in a positive way. Okay. Well, so I will start with a brief introduction and the background to the project, something that some of you have already heard in the past, but I think it's important simply to kind of make sense of some of the pieces that I will be making later on. So we can skip this slide. It's all I wanted to say here, that it's an externally funded project by the National Science Center. And most of us know that it's important to say it out loud. It's a 3-year project. We started in September 2020, and we are about to finish in September next year. I very much wanted to highlight that the project is very much exploratory in nature. So we wanted to explore the relationship between religion, motherhood, mothering, and identity among young mothers in Poland. And this explorative nature of the project is like I said, very important, I guess, to our discussion about what I want to propose. In the project, we've been focusing on 2 groups of mothers, practicing engaged Catholics and converts to Islam, all of whom came from more or less intensely saturated by Catholicism, culture or background or social circles. And we've been focusing on young mothers, so up to 5 years since the birth of the first child. At least that was the plan. We had to expand this a bit in relation to Muslim mothers because there weren't that many of them. But we wanted to capture this sensitive period of transition when everything is new, when people really try to make sense of the experiences. Our research question matched the exploratory nature of the project, so they're quite general. We wanted to see how religion is shaping young mothers' identities, roles, and practices, how they negotiate conflicting goals and priorities, what religious discourses are present in women's narratives on mothering, and how they are internalized or contested by women. And finally, we wanted to compare or see whether there are any commonalities or differences between Catholic and Muslim mothers. Okay, in terms of background, just so that we can kind of have common understanding of some of the theories or terms I'll be referencing. We are very much inspired by the critical motherhood theory, and in particular the distinction between motherhood, which is understood here as the institution, patriarchal institution, and mothering, which is the practice of caring for children itself and the experiences of those who engage in this caring activities. We very much use the approach of lived religion. So we are interested, of course, in the kind of official, dogmatic, institutional practices and beliefs, but we also very much want to look at the kind of everyday life religion in practice as it is experienced and lived by the lay members of their respective religions.
We have been inspired by the bodily term in sociology, as you will see in a minute. We've approached the field with the awareness that there are some dominant ideologies on mothering, including attachment parenting, intensive motherhood, medicalized discourses, and so on and so forth. We're quite aware that motherhood is a politicized subject to moral panics. And we also kind of wanted to recognize the diversity of approaches to mothering, following the discussion how the Polish mother myth is kind of fading or losing its importance or its dominant position, and how new ways of mothering, the new mother, are becoming embraced more and more by young mothers. We also wanted to bear intersectionality in mind, so we wanted to account for diversity of ages, marital statuses, religious adherence, and so on and so forth. Of course, we were grappling with all these kind of theoretical and methodological questions, like what kind of Catholics do we sample? You know, there are so many of them in Poland that you need to really make conscious choices. And like I said, we decided to stay with this practicing or engaged self-identification. And then usually we would explore what it means for a particular person at the data collection stage. Also, we needed to answer this question, what it means to be convert to Islam. Again, we kind of stayed with those for whom Islam has some relevance, so they see themselves as engaged and practicing Muslims. Main sources of the data came from semi-structured in-depth interviews, focus groups, and participant observations. We also used a specific tool to capture some elements of maternal identity and some secondary data, mainly publications on motherhood, statistics, and so on and so forth. Excuse me, I'm just gonna have a sip from time to time. So today I will be talking about the analysis of 46 in-depth interviews with Catholic mothers. I'm sorry. And 18 interviews with Muslim mothers. I'm sorry, I'm gonna have to take a break. Hi, I'm sorry about this. In addition to the interviews, we have also conducted 2 years worth on and off due to COVID participant observation, and we focus mainly on 2 groups of mothers at 2 different Krakow parishes. We attended gatherings for Muslim women organized in one of the Warsaw mosques, and we attended religious retreats for mothers organized in Upper Silesia and Krakow. And finally, we conducted 2 focus groups. So now, why missing mother? This is one of the emergent categories, you could say, that came out of our data. So I will try to demonstrate that in Poland, where Catholicism remains a dominant religion and pregnancy and birth are highly medicalized, and feminists are reluctant to notice and engage with mothers, as Agnieszka Graf, for example, convincingly argues, the embodied nature of the transition to motherhood is erased from public discourses, and more importantly, from mothers' own stories. Mother as an embodied subject is neglected, absent, and missing. And I will try to link these fragmentarily narrated or entirely missing bodily experiences of pregnancy, birth, and postpartum in mother's stories to the power of religious and medical discourses to produce silences. While some scholars are careful not to identify mothering with the flesh and kind of place mothers in the realm of nature, we could argue that women whose bodies are erased
face demands that kind of disregard pain, suffering, oppression, and really deprive them from important bases of imagining and experiencing positive, affirming ways of becoming mothers. So they are kind of removed from the realm of decision, struggle, surprise, imagination, to put it in this poetic formulation proposed by Adrienne Rich. Of course, we're not claiming that the situation of religious mothers in Poland is completely hopeless and bleak. So in the second part of the presentation, If I Survive, I will try to show those kind of glimpses, those instances when women try to reclaim their embodied subjectivity. We make space for the body to kind of reappear, at least at a given context, in a particular period of time. As you can see, I will be talking about this kind of paradox of finding the missing mother in our data. The mother is missing, but we are finding it in our data. And in order to do that, we try to use this methodological approach advocated by Mazet, who says that in discourse-based research, we should be attentive to the inherent possibilities of keeping silences as data. She notes that purposeful consideration of the unspoken or the unspeakable presents a more holistic understanding of the narrative stories collected as data. Following this call, we decided to take a closer look at why mothers erase themselves from their stories about mothering, and most significantly, leave out the embodied realities of conception, gestation, birth, and postpartum period. We were also inspired by the work done by Rachel Chadwick, who observes that, particularly in relation to birthing bodies, silence matters, and it reveals particular understanding of maternal body in feminist, biomedical, midwifery, and social science debates. She says that while birthing bodies are clearly directly addressed, problematized, or theorized, assumptions about the nature of these bodies pervade medical, activist, and social science discourse. Birthing bodies are thus paradoxically both absent and omnipresent. That was a quote. And of course, to these different discourses she mentions, we would add also religious discourse. Okay, so for the adherents of gender traditional religions, the construction of mothers as distant, idealized objects of inherently masculine framings continues to have an impact on how they experience themselves as mothers. This was our kind of basic assumption. In the canonical text of Catholicism and Islam as well, mother is a venerated symbol of willing and selfless devotion. And motherhood is seen as key and natural element of female identity. What is not spoken about is the embodied dimension of maternity. Although the Vatican documents on human reproduction, as Agnieszka and her team have been researching, talk about the unity of the body and spirit in a person, the primacy of the latter, and the long history of mistrust towards body renders maternal body invisible. And we can start from the very beginning, like literally. So starting with the Genesis. Newman argues that the equation putting together being female and bearing pain has religious origins in the story of original sin and continues to serve religious purposes. In Catholic tradition, chapter 3 of Genesis is very often quoted in that context. And to be honest with you, when we started our research, I was kind of doubting and I was reluctant, thinking maybe this was the narrative that was popular sometime in the past. Maybe perhaps it's losing its relevance. But very quick and superficial research shows that not necessarily so. It is present in contemporary interpretations of Genesis.
excuse me. And we don't have to kind of look far away. John Paul II, in his commentary to Genesis, published in Mulieris Dignitatem, is of course referencing the pain with which the woman will give birth to her children. Historians also kind of observe and agree that this kind of framing is still very much present, even in sermons given in Polish churches. So the Eve of the Genesis is often juxtaposed with the Virgin Mary. And the Catholic teaching presenting Virgin Mary as a mother and a virgin, of course, emphasizes her chastity and is often accompanied by expression of antibody and anti-sex attitudes, as some of the feminist theologians argued. The femininity of Mary is constructed through her canonical virtues, but not so much through her body. And so Mary is silent, passive, and she constitutes this invisible background for the important story. The idea that women are meant to suffer and that feminine virtue modeled by Mary entails bearing pain gracefully again continues to be referenced in sermons and in Catholic teaching. So this is the narrative. But the narrative is also very much present in the religious iconographic tradition of depicting Mary, the Mother of God. Some of the most popular icons of Mary in Poland, in the Polish context, are the examples of Chodegetria. Chodegetria is showing the way, that is showing her son. And as you can see in this first picture here, she is kind of indicating towards the baby. Her body is covered by a dress. Usually the colors kind of merge the dress with the background, and her body is also covered by the baby itself. The embodied kind of nature of Mary's mothering, we could argue, was more visible in earlier depictions of Mary, where she was often shown in pictures or icons suckling the baby Jesus. However, according to Warner, these images still represented women's humility and the acceptance of punishment for each sin. She argues that the Catholic enthusiasm for natural mothering, including nursing, underlines the idea that women must submit to the biological destiny of the fall. And I very much thought that, there is something in this kind of metaphor that very much matches the data we collected in our project. In the introduction to the edited volume on philosophy of pregnancy and birth, Linot and Sanders noted that hidden mother, this widespread 19th century infant photography convention, continues to be a fitting metaphor for different projects related to mothering and motherhood, where the maternal subjectivity is downplayed. And the second picture you see on this slide is this Victorian mother posing the child, but not herself, for the picture to be taken. We can say, is this relevant for the Polish context? Well, we would argue it is. The most venerated icon of Our Lady of Częstochowa, of course, is an example of Chodegetria, and she's dressed in this dark dress. But of course, she's not only dressed in her clothing as depicted on the picture, she's additionally covered and dressed by this ceremonial jewelry encrusted golden frame that is periodically kind of put on her and then taken out again. Okay, so now moving to the other piece of the puzzle, let's look briefly at the medicalization.
Of course, in contemporary Poland, the natural space to give birth is a medical setting. Mothers who give birth in medicalized models struggle to integrate the body and mind and find balance between their will, their subjectivity, and the kind of biologically determined necessity of giving birth. Barbara Katz-Rothman, describing the disappearance of maternal subjectivity in medicine, very poignantly notes that the history of Western obstetrics is the history of technologies of separation. We separated milk from breasts, says the authors, the mothers from babies, fetuses from pregnancies, sexuality from procreation, pregnancy from motherhood. And finally, we're left with the image of the fetus as a free-floating being alone, analogous to man in space, with the umbilical cord tethering the placenta sheath, and the mother reduced to the empty space that surrounds it. The development of obstetrics at the beginning of 20th century moved childbirth to the hospital with, as we know, some good results in many parts of the world. In Poland, the assumption that pregnancy and childbirth require medical management is widespread and rarely questioned. In the context of childbirth, medicalization is manifested in the increased use of ultrasound during pregnancy, fetal heart monitoring, high cesarean section rates, and other biomedical means of maintaining surveillance over the pregnant body. Based on these indicators, Poland is one of the most medicalized countries in the world. And unfortunately, as the action Humanizing Birth, Rodzić po ludzku, shows us, women are not treated in a way that is marked by, dignified approach or even acceptable approach in these medicalized settings. Under the medical gaze, the child is separated from the mother, placed at the center of attention, while the mother very often is reduced to the body, to the biological matter, alienated, stripped from intentionality and competence, including intention and ability to protect her child. So the doctor would approach the mother and say, I know better what's best for you and for your child primarily. And the kind of typical response is passive submission. Okay, the doctor knows. So in this context, mothers' concerns, needs, and preferences are systematically downplayed or ignored. In such context, when the pregnancy ends, the child is delivered by the doctor or by midwife rather than given birth to by the mother. So, bringing children to this world is not, it's not something in which the woman actively engages. It's something that just happens. In many contexts, biomedicine is seen as a system replacing religion and providing alternative views on the relationship between human beings and their bodies and the experiences of pain and suffering. However, many researchers, including Burns, Coleman, and White, observe that medical science is deeply colored by cultural and religious beliefs. So we've got this paradigm of differentiation, which seems to be dominant between religion and medicine in official discourses, but in context of reproduction, practices and concepts that involve medical and religious arguments and aims do not necessarily, not only coexist, but can be seen as entangled in pursuing the very same goals, kind of within the same framework. And now you will see this floating in space ship, which is the uterus. In the Polish context, as we all know here, the kind of abortion campaign with this very image is a perfect example. We could discuss many other examples, but I would be kind of encroaching on other people's territory. So we've got the famous conscious clothes, for example, and so on and so forth. So in our data, we think that we are finding some examples
illustrations how these medical and religious discourses, how closely they are entangled, and how they really, really tangibly affect the experiences of individuals, of mothers out there who get pregnant, who give birth, who go through the postpartum period. Although the Church opposes the use of many advances of medicine in the context of procreation, such as termination of pregnancy due to medical reasons, the use of IVF or fertilization of human ovum for medical research purposes, medical and religious framings have in common this kind of splitting that happens between the fetus and the mother, and placing the mother in the background. When deployed together, they become powerful means of trapping mothers between the figure of bodiless mother on the one hand, this ideal that doesn't have bodily feelings, doesn't suffer, never gets tired, and mother reduced to physical body with no agency or subjectivity on the other hand. And in this quote by Olesz Binczyk, you can see how she places the figure of Virgin Mary kind of directly in the medicalized context, and sees this as very relevant to the experiences of many Polish women. Suffering because of the use of some medical procedures experienced by birthing women is easily excused by the role they have. The humiliation experienced by women on Polish delivery wards fits in with this scheme and makes sense. Of course, the scheme of the kind of veneration of Virgin Mary. So now moving directly kind of to our data, we could ask ourselves, to what extent do religious mothers internalize the religious and medicalized trainings of early mothering experiences? In other words, do they really kind of take it as it is given to them, or do they do something to kind of reappear again? The story is complicated. Most mothers, when we ask them, do not talk spontaneously about the embodied aspects of early motherhood. In the first-person narratives on pregnancy and birth, mothers move themselves into passive position. So the conception, gestation, birth in their stories is something that happens to them, kind of to their bodies, but the bodies are kind of dislocated, not really there, somewhere beyond them. And why this is important? We think it's important because as mothers are separated as subjects from their body, they rarely question what is being done to them, and they are often unable to give personal meaning to these very sometimes difficult and important experiences. This is reflected in a way in which the carnality of birth is referenced in very routinized, superficial manner. Mothers are just simply reluctant to tell their own unique birth stories. And this came as a massive surprise to me. Many years ago, I was working on a project about mothering, nothing to do with religion, more kind of medicalized setting in the UK. And there we were facing like the completely opposite problem. Once we wanted the mothers to kind of talk about their experiences, we were getting murdered birthing stories. They couldn't stop talking about their births. So I was very much surprised when we started collecting our data.
Sorry. So we were trying to thematize some of the patterns that we've observed in our data. And one of the themes that we came up with is the embracement of passivity. The internalized medical view of pregnancy and birth gives the fetus unquestioned primacy over the maternal body. Ultrasound technology allows the body of the mother to be bypassed and closely monitor the child's well-being. Mother becomes a passive object of medical examination, and she becomes literally invisible. The experience of excessive examinations carried out, sometimes without patient consent, was kind of reoccurring theme in our data. And I give you the quote from Justina. She said, "Different doctors examined me. They did not introduce themselves. The examinations were painful, so it was not nice. But I was aware that I had to submit to these examinations so that they could, know what was happening with my child." So I'm sure that all of us have heard about, this kind of, I'm being, so I'm being examined by the doctor. They didn't even explain. So that wasn't the most kind of surprising part of this quote. I think the most surprising part is this kind of admission that, this has to be this way. Okay. Another kind of important theme within this was the fact that when mothers look at their bodies from the perspective focusing on the child, and they often see their own bodies as imperfect or inadequate, and they really kind of look at their own bodies as objects of magical or divine interventions. And here Aneta is saying, there was also a little bit of a problem. This is a woman who experienced anemia in her first pregnancy, and it kind of came back in the second pregnancy. A big anemia, even bigger than in the first one. I ended up with injections, and all in all, praise to God that there was no hypoxia for the baby either. This is also a big credit to my doctor and praying, in my opinion. I prayed throughout the pregnancy. Again, the second part of the quote, it's very interesting. She's not saying, but I did it. At the end, I managed, my body was able. She says, no, the doctor did it. Or maybe if not the doctor, then probably God intervened. Guys, I'm really sorry. I'm not sure if I'll be able to carry on. If that's okay, Dorota, would you be able to take over just for a few minutes? Okay. Are you there? I'm so sorry. Please give me a few minutes. It's the slide 20. Okay. We are at slide 21. Okay. So in some cases, the passivity was manifested in silent submission to medical authority. Sonia, for example, who gave birth to by cesarean section, described how she surrendered to medical authority during recovery. And here you can see the quotation. In the hospital, it hurt so much that, well, badly. But she came here, she lifted me immediately. I was so itchy. This lady lifted me, well, too quickly. Obviously, perhaps it needs to be this way, but it hurts me so much. But by the
objection, perhaps it needs to be this way, the mother submits the authoritative truth, which is more powerful than her own bodily sensation of extreme pain, signaling that she was not ready to rise. So you can see this authority of medicians. The next slide. Okay. Asked directly about how our respondents see the relationship between the embodied maternity and the religion, some women noted that there was not so much guidance. Alicia, for example, a Catholic mother, evoked to aforementioned ideal woman who effortlessly combining loving and caring mothering with chastity. I don't know. I suspect the child does not want a mother to be voluptuous when it comes to outfits. And I guess next mother, Evelina, the Catholic mother who reflected on distancing from her own pregnancy and birth, observed how this attitude was alligated with the persuasive silence regarding pregnancy and birth in Catholic Church. She said, I think if we do not go to the sources, we don't look for special circles, we won't come across anything. Because in my first pregnancy, I just going to the church and not being in any groups. I never heard anything special. It is simply a moment of life, 9 months. Okay, it will pass. In the church, this stage of life is a bit marginalized. And Evelina indirectly referred some grassroots initiatives struggling to acquire clothes in Polish Catholic circles and promoting a positive experience of birth and support women with a traumatic birth experience. Such as the retreat organized by Philome Foundation, The Birth Can Be Beautiful. And Evelina noted, however, these kinds of organizations functions outside of the mainstream Catholicism and are not broadly known. The distancing from the embodied reality of pregnancy also manifested in the dismissive ways some mothers engaged with their pregnancies. So we've got a quote from Kasia, which shows you how deeply she internalized this. You know, pregnancy is not important. You just need to get on with it. She said, some women, they treat themselves in special ways, and because of that, other people treat them differently, and so on. I was creating this distance. And here she means the distance towards her state. So others saw that it was not entirely my thing. So I was not carried on anybody's shoulders. Polskie, nikt mnie nie nosił na rękach. She was very reluctant to, you know, embrace this changed state. Okay. The medicalized perspective deems pain, humiliation, and all the negative experiences as kind of necessary and normal. And one last quote to show you that, you know, this really kind of goes deep into these women and the way they see and process this experiences from Sylvia. It's very moving. She said, I knew that thousands of women before me had given birth in worse conditions and without anesthetics and without care. And some sort of breech births and so on and so forth were there. And I knew that my birth was very normal, very classic, and that it just had to hurt like that. So I was just asking for strength not to pass out. She is actually describing what she prayed for. She's not, you know, after having less pain, this being less unpleasant for her. No, she actually accepts that this is the norm. Some
of the maternal experiences in medicalized settings, very surprisingly, were kind of understood in purely religious terms. And this, I think, is another kind of example of how much these two discourses, medical and religious, how much entangled they are. So this woman, she's describing how she discovered that she was pregnant with twins. She attended emergency ultrasound scan. And here you go. It was Saturday, I was stressing out. So we went to a doctor, and it turned out that we were expecting twins, which came to me as a shock. But it was certain because you could see perfectly well too little, simply too. This is when I understood how Virgin Mary ran in a hurry through the mountains to Elizabeth to tell her that she was expecting. It was such a shock, and I felt such a joy and energy and disbelief. But I could run and shout to everybody and laugh. Like, what? Twins? How is it possible? And I understand now why Mary ran in a hurry through the mountains. So you can see the relevance of the religious framing and how this can be connected to the very medical experience of having ultrasound scan. But the identification of Virgin Mary was not kind of uniform, both in content and in intensity. And I will very briefly try to show you the diversity in that respect. She was referenced by both Catholic and Muslim mothers, and these quotes come from the Catholic mother, the first quote, and Muslim mother, the other. Mary was, I don't know, a mother of Jesus, right? And I started identifying with her more. When I became a mom, I started identifying with her more and asking for help. And I felt a bond with her. She's so competent, so ideal. And then Janina, a Muslim convert, reflects on birthing Miriam. Only now scientists are confirming that the way she delivered Prophet Isa, they are now proving that actually it is easier and better for a woman, even the position, the fact that she ate so much, and only now scientists are able to confirm what was written in Quran a long time ago. So the story she is referencing here is actually looking at the more embodied aspect of delivery of birth. It's a description of Miriam crouching and eating dates and so on and so forth. And you could argue that, in order to break from this Catholic framing, pervasive, sometimes unspoken, these women need such a big distance as to convert to a different religion to kind of see the other story, the other side of the story. Many mothers kind of embraced and were looking up to the ideal, but some of them were able to reflect that actually Virgin Mary is this perfect model of a missing mother. And they noted that it's hard to relate to Mary, and it's hard to be, this kind of mother that no one knows what exactly should be like. Mary is a space of meekness and ineffability. There are things that happen, but you have to keep them in your heart. So this woman is talking about this silence, this order to keep some of the things to yourself and not to speak about them. And she is really noting that, maybe this is not the best way of dealing with transition to motherhood. And finally, some of the women we spoke to openly contested the ideal. Anya said, well, a distant role model, but distant sacrum you can look at and admire, but I don't feel that it is close to me, that I am similar. I think what she would do in a given situation, but these are my speculations, because in the Bible, there is very little Mary's words whereby she talks about herself as a mother. So Barbara here is noting that Mary is never
depicted as, this autonomous individual. She is kind of, the words are put in her mouth, but she is mostly silent. And as we were talking about pictures, I wanted to show you these two pictures just to kind of dilute this context a bit. Of course, we are talking about religious mothers who identify with Catholic teaching, they see themselves as Catholics. But in popular culture, we can see these examples, that sometimes we come across accidentally, whereby the very Virgin Mary is kind of reinvented, and she is kind of giving her body back. And I am personally, delighted with these two images. And I found both of them completely by accident, not as part of this research. So we were thinking that, some of the women that we spoke to might actually similarly come across these accidentally. Apart from this fragmented identification with the Virgin Mary, we also observed some other instances of breaking the silence. And I very quickly just give you the 3 examples. One of them comes from Marta. She is a 32 Catholic woman, very active in the local mother and child group, very engaged. But she was actually talking about the sexual dimension of motherhood in the interview, and she was very much advocating for more guidance and education to be given to Catholic mothers at the local parishes. She was talking more specifically about natural planning, natural family planning scheme, but she was also talking about, the embodied aspects of maternity. Dealing with stretched muscles, with kind of coming back to shape after giving birth, and so on and so forth. And she, I think, is actively working to kind of establish some sort of self-support groups within the Catholic parish context. During our participant observations, we also very surprisingly all of a sudden found ourselves observing this almost spontaneous women's circles formed at the mother and child groups at Catholic parishes, whereby the women leading these groups would say, let's tell our birth stories, right? Let's talk about it, let's try to make sense of it, and let's share our experiences. And the importance of these was beautifully related by Emma, who said, I wanted to share it so much. And I felt that the fact that I was sharing it, that I was telling about it, was such a release of air and emotions. I remembered that this was a very important part of the postnatal experience. When she was telling it to the women during the discussion, but this telling of her birth story, the first telling happened at the hospital ward. So she was talking how important it was to talk about it straight away. And finally, there is this ambivalent, from a progressive feminist point of view, topic of praying to God. So it's hard to place, right? Whether praying constitutes a moment when the woman is reclaiming her agency, or whether it is a further submission to yet another external power. Looking at the narratives produced by our participants, we would kind of be more willing to see it as some form of reclaiming the embodied subjectivity. During my 3rd birth, I saw a cross above the doors, and this gave me consolation that he was suffering over there and I was suffering over here. This was the quote that kind of tipped the scale in my thinking about this matter. Monica here kind of talks about how important it was in the medical context on this rare moment when she managed to, detach herself from the pain, from the suffering, from the body.
and to look at the cross, how important it was for her to be seen by the Jesus from the cross. So she was suddenly a partner again, a partner of some sort of conversation. It's prayer, but you know, she was kind of talking to someone and being heard. So therefore, from a kind of progressive point of view, maybe it's not necessarily autonomy, it's not necessarily agentic stance. We could say that it is at least ambivalent. Okay, so to conclude, we think that the examples we've given you show, at least to some extent, that mothers can be trapped between religious, medical, and underdeveloped feminist discourses, which rarely break in Poland still the second wave silences. So in Poland, the idea of matricentric feminism, as Andrea O'Reilly is promoting, is still kind of, very marginal. So religious women, they kind of find themselves silenced, you could say, from every possible side. The intertwined influence of religious and medical practices on the disappearance of embodied maternal subjectivity is very visible in different layers of identification with religious discourses and medical gaze. The intergenerationally kept narratives about birth and what it means to transition to motherhood are still very important, and we need to look at this also from that perspective. They are what can be called these socially haunting narratives of pain and humiliation as being a normal part of birth. So many of our respondents are the daughters of the women who were given birth in our demographic peak time, when a mother giving birth at a hospital corridor with no assistance, no partner at her side was a normal thing. So these stories, they are still kind of alive, and they legitimize the negative experiences. There is this ambiguous relationship with the maternal ideal that is presented to Catholic women, the Virgin Mary. And finally, these mothers, they exemplify, these women who are very difficult to place, like I said, within the feminist project. Some would argue, and in Poland, there's discourse about the split and the differentiation between progressive feminist, emancipated woman and the domesticated religious mother is very much dominant in public discourses, and it's weaponized on many different occasions, including the discussions on reproductive rights. But as we can see, the situation is more complex. Yes, these women are silenced, they are kind of deprived, they embodied subjectivity, but they do fight for it on different occasions and in different contexts. This is it. I am very sorry for the quality of this presentation, for all my coughing and sniffing. Sorry about that. Thank you. I think it was excellent. I mean, there's nothing to be sorry about. I think everybody's sick this part of the year, but I find it really fascinating. I think it was absolutely excellent presentation. Thanks so much. So now we have time for questions. Just comments. Anyone? I have like hundreds of questions. So Sylwia, go ahead. Ja mogę pierwsza. So are we switching to Polish? Or in Are we Polish? switching to Polish or? Jeżeli, może spójrzmy, kto jest, i tak możemy jak najbardziej. Dobra, Po polsku to możemy po polsku, możemy po angielsku. Ja chciałam zapytać, dziękuję w ogóle, bardzo, bardzo ciekawa była ta prezentacja. Chciałam zapytać o różnice pomiędzy katoliczkami i muzułmankami, bo bo to są jakby podobne i niepodobne religie, prawda? I czy te dyskursy
samych tych młodych matek też są podobne? Czy widać wśród nich różnice? Czy to jest coś takiego, nie wiem, ukształtowanego przez polskie społeczeństwo, polską kulturę, w którym nie widać do końca tych różnic religijnych? Dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że tutaj jakby trzeba by zacząć od specyfiki tej polskiej konwersji na islam, bo to jest taki proces dosyć, no właśnie, specyficzny. Ja też byłam zaangażowana w inny projekt poświęcony jakby specyficznej konwersji, gdzie rozmawiałyśmy, no naprawdę z 80 kobiet przepytałyśmy, takie długie historie zbierałyśmy. I tam ogromnie zaskakujące, oprócz tych rutynowych takich narracji zbiorowych, nie, że Trójca Święta, no co z tym zrobić, że tutaj jest wszystko prościej i tak dalej, tam się pojawiają wątki kompletnie zaskakujące, prawda? Na przykład dziewczyny mówią tak, no jak się dowiedziałam, że oni też mają Jezusa, to już wszystko było spoko. To ja już nie miałam żadnych wątpliwości. Jak ja mogę zostać z moim Jezuskiem, to ja spoko mogę być muzułmanką. I to jest jakby bardzo podkreślane, nie? Jest bardzo podkreślane to, że ta konwersja to nigdy nie jest zerwanie, tylko że to jest jakiś powrót do czegoś prostszego, albo że to jest no jakieś, nie wiem, wejście na trochę wyższy poziom i tak dalej. Ale tutaj i Jezus, i ta Maryja, jakby oni zostają, oni wsiadają do tego samego pociągu i jadą z tymi kobietami. Więc wiele z nich jakby mówiło o tej Maryi, nie? My też pytamy w tych wywiadach tak bezpośrednio, no czy są jakieś takie kobiety z tych religijnych narracji, które są dla ciebie ważne i tak dalej. No i ta Maria, a u muzułmanek jakby przemianowana na Miriam, ona się tam bardzo często pojawia. I faktycznie, gdyby tak porównać, to może jest trochę coś takiego, że tam jest jakby większa otwartość do tego, jak to ma tak od tej fizycznej strony wyglądać, nie? Ile ma być tego doktora, ile ma być tej położnej. Ale ja bym była skłonna powiedzieć, że tutaj się po prostu nakłada jakby inny kontekst, w który one wchodzą, bo one często mają doświadczenia międzynarodowe, na przykład rodzą w Wielkiej Brytanii albo w Algierii dostają jakieś ziółka przy porodzie, że tutaj jakby coś innego ma większe znaczenie, nie? Że to wyjście jakby z pewnych kulturowych takich praktyk, a ta religijna postać jakoś tak myślę, że zostaje. Ten habitus religijny jakby jest żywy, tak sobie myślę. Super, to w ogóle jest bardzo ciekawe. Ja tutaj widzę, że Ewa Maciejewska się zgłosiła. Masz wyciszony mikrofon. Tak, już się pokazałam i teraz mnie słychać, mam nadzieję. Tak, to ja mam pytania dwa. Dzięki za tę prezentację. I też mnie trochę zaciekawiło to, o czym już Sylwia mówiła, ale chciałabym jeden aspekt jeszcze tak pogłębić, bo w obszarze, którym ja się zajmowałam, czyli wspomaganej reprodukcji, no to wyraźna jest większa taka wolność w doktrynie religijnej islamu co do tego, co jest dopuszczalne, a co nie dla kobiet, czyli jest dopuszczalna wspomagana reprodukcja, w islamie szyickim jest nawet dopuszczalne dawstwo gamet. I ciekawa jestem, czy w Twoich wywiadach wyszło to, że jest jakiś rodzaj takiej większej swobody tutaj, jeśli chodzi o to, że po prostu doktryna na więcej pozwala. No ja mówię o wspomaganej reprodukcji, ale myślę, że to jest po prostu jakby no całość, tak jakiś ciąg jeśli chodzi o tę pozycję kobiety i pozycję też medycyny w tym wszystkim. To jest jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, a druga to jest kwestia tego, jak widzisz to, że no, to jest moja intuicja, nie mam na to badań, ale myślę, że wszystkie to zaobserwowałyśmy, że ten ruch dotyczący na przykład takiego upodmiotowienia kobiety, porodów domowych nie wiem, czy miał źródło, ale miał na pewno istotną jakby część jego to była w ruchach katolickich, tak? To znaczy, że kobiety katoliczki bardzo często rodzą w domu i bardzo często, stosunkowo często, tak, częściej niż inne kobiety, jak sądzę, i przeciwstawiają się takiej medykalizującej narracji. I ja to przynajmniej obserwowałam w moim otoczeniu, tak, więc wydaje mi się, że jest coś na rzeczy. Podobnie później też takie wspólnoty tych kobiet, właśnie one się często tworzyły w jakichś, nie wiem, przy kościołach na przykład. Dużo mniej tego było niż wspólnot feministycznych niestety, tak?
I ja jako matka na przykład nie miałam takiej łatwej oferty feministycznej, tak? Jakiejś wspólnoty kobiet, sama ją sobie jakoś tam tworzyłam, a w katolicyzmie jednak mam wrażenie, że ona jakoś jest taki ruch wzmocnienia kobiet w tym czasie i przede wszystkim właśnie upodmiotowienia poprzez na przykład poród domowy, czy wzajemne wsparcie kobiet. I pytanie, czy w Twoich badaniach to wyszło, czy może to jest tylko jakieś incydentalne i ja to po prostu inaczej widzę. I ostatnia rzecz jeszcze, to mi się wydaje, że strasznie piękna była ta historia o tej Maryi i tym ultrasound i świętej Annie. Jakoś strasznie mi się spodobało to, że kobiety są zanurzone w jakichś takich opowieściach, które pracują w nich niezależnie od jakby kontekstu. I no mi się ta opowieść wydała bardzo piękna po prostu, naprawdę, więc to tylko chciałam powiedzieć i za nią dziękuję. I tyle. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. No, ja tak samo, mnie zachwyca ta opowieść. I tak jakby od końca zaczynam. Ja długo z nią chodziłam, w ogóle też opowiadałam różnym ludziom i zazwyczaj reakcja była taka, no wiesz co, no po prostu trafiłaś, nie? Tak Ci się trafiło jak ślepej kurze ziarnko. No w międzyczasie dalej zbierałyśmy te wywiady i ta Elżbieta się pojawiła jeszcze 2 razy w wywiadach, dosłownie. To jest niesamowite, że naprawdę jest tam ta relewancja, nie? Że to gdzieś tam jest i w pewnym momencie tak wypływa na powierzchnię. Więc jakby chciałam też podkreślić, że to nie jest taki kompletny outlier, nie? Że tylko jedna kobieta tak pomyślała i w ten sposób to przeżywała. To gdzieś tam jest. I właśnie ta historia Elżbiety i Maryi, no gdzieś tam, nie wiem, jakoś tak no, na strunach brzmi, powiedzmy. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to jest ciekawa rzecz. Moja taka intuicja jest, że tutaj trzeba wrócić do tego intersectionality, że wydaje mi się, że jest bardzo duże zróżnicowanie między tymi katoliczkami, które żyją w tych dużych ośrodkach miejskich, prawda, i jakoś tak no, są gdzieś tam przeselekcjonowane. Jest więcej już może takiej, nie wiem, obywatelskiej postawy, można powiedzieć, nie jakiegoś takiego dążenia do samoorganizowania się. No pewne idee są jakoś, nie wiem, bardziej akceptowane, te parafie jakoś tak prężniej działają i mi się wydaje, że wśród tych kobiet faktycznie jest coś takiego i jest łatwiej o te takie grupy wsparcia. No i te różne idee w nich krążą, prawda? Właśnie ta Fundacja Filomy, Anna Powideł, my też widzimy takie w tych naszych obserwacjach jakby powtarzające się postaci, nie? Które gdzieś tam krążą po tych katolickich kręgach. No i te kobiety nawzajem się jakoś tak uczą, pewne te idee się upowszechniają. Akurat tu Anna Powideł, która wydała książkę, to jest matka 9 dzieci i ona wydała taką książkę o właśnie porodzie domowym, Cesarzowa rodzi w domu. I jakby w różnych kręgach, niezależnie gdzieś tam poszłyśmy, prawda, i ta książka jakby się pojawia, ktoś tam o niej słyszał i jakby tak zaczynają się te rozmowy. Więc faktycznie jest coś takiego, że w pewnych tych kręgach katolickich i jakby takie rozmowy o tym naturalnym macierzyństwie, edukowanie się, samoedukowanie się i zapraszanie ekspertów, którzy tego rodzaju praktyki promują, no jest dosyć powszechny, ale jak popatrzymy na katolickie matki tak bardziej generalnie, to myślę, że jednak chyba bardziej dominująca będzie ta cisza, to po prostu jakby no, zostawianie tego, bardziej jednak chyba ta akceptacja, że no było jak było i tak musi być. Ale tutaj znowu wywołałabym Dorotę, jeżeli Dorota jeszcze jest, to Dorota, zgadzasz się ze mną, że tutaj jakby jest trochę ta różnica między jednym a drugim środowiskiem? Ja się całkowicie z Tobą zgadzam. Wydaje mi się, że tą różnicę dobrze widać i Ty ją dobrze tutaj określiłaś, że to jest różnica między tymi dużymi miastami, a tymi naszymi respondentkami ze wsi czy z mniejszych miast, które mają trochę inny rodzaj też takiego siostrzanego wsparcia, bardziej opartego w tych wspólnotach takich sąsiedzkich, też rodzinnych. To ma swoje plusy i minusy, bo z kolei zaobserwowałyśmy, że w trochę inne pułapki wpada się w dużych miastach, w tych grupach dla kobiet. Tam chodzi bardzo duży dyskurs psychologizujący też i medykalizujący, ale też te kobiety mają tą przestrzeń do tego, żeby jakoś o tym przedyskutować i tymi doświadczeniami się dzielić. Więc myślę, że
tu też jednak jest różnica tego kapitału kulturowego tych mam, bo te mamy, z którymi my się spotykamy w tych grupach dla mam przy parafiach, w których prowadziłyśmy obserwacje, czy też na tych rekolekcjach, to często były po prostu wykształcone kobiety właśnie z tych środowisk miejskich. No i tam rzeczywiście te takie narracje alternatywne wobec tych dominujących dyskursów często się pojawiają, częściej się pojawiają, tak mi się wydaje. Ale to jest właśnie cisza, która jest jakby przebijana miejscami. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. Słuchajcie, to ja sobie udzielę głosu, bo to ja mam komentarz i pytanie. Jeżeli chodzi o komentarz, to nie wiem, czy ty znasz, jest taka badaczka Pamela Klassen i ona napisała taki przepiękny tekst o właśnie porodach domowych, amerykańskich porodach domowych chrześcijanek i Żydówek i to po prostu bardzo bardzo mi się to skojarzyło szczególnie z tą częścią o bólu, bo też o Klassen pisał Talal Asad w takim eseju Thinking about Agency and Pain i on jakby tam jakby zwracał uwagę właśnie na pewien właśnie rodzaj takiej no, sprawczości w samej tej decyzji o tym, że ból jest, prawda, jakąś taką częścią tego doświadczenia, które właśnie powoduje, że cierpisz jak ten Chrystus na krzyżu i to cię jakoś ustawia w pewnej też w tej wspólnocie religijnej. Więc ja się zastanawiam, na ile w ogóle to co i Pamela Klassen, a potem Talal Asad, jakby rozwijając to teoretycznie, na ile to jest jakimś też interesującym wątkiem tutaj do tego, żeby pomyśleć o tych wywiadach z tego punktu widzenia. I mam jeszcze pytanie, które z tym jest związane, bo jest jedną z takich postaci, która u nas się przewija przez nasze badania, jest Włodzimierz Fiałkowski, lekarz katolicki, który już teraz nie żyje, ale który był promotorem, że tak powiem, i w ogóle porodów rodzinnych z jednej strony, a z drugiej strony on jako jeden z pierwszych w ogóle w Polsce pisał o jakimś, prawda, podmiotowości kobiety rodzącej, o tym, że kobieta rodząca powinna jakoś mieć inną trochę pozycję na tej porodówce niż miała w PRL-u. I potem dużo jego idei weszło do tego, rodzić po ludzku i tak dalej, mimo że on sam był bardzo, bardzo konserwatywnym katolikiem i przy okazji różne takie antyaborcyjne rzeczy promował. Ale się zastanawiam, na ile ten Fiałkowski, no bo też jest ciekawe z Fiałkowskim, bo Fiałkowski też pisze o tym bólu, że on uważa, że ból jest ważnym doświadczeniem tego porodu, i nie można go wyłączyć. Z jednej strony właśnie mówi o tej podmiotowości kobiety i tak dalej, a z drugiej strony, że ból jest jakby czymś takim częścią tego doświadczenia, właśnie w takiej perspektywie religijnej, tak jak też Asad pisał. Więc się zastanawiam, na ile czy w ogóle gdzieś tam ten Fiałkowski się pojawił w wywiadach jako, nie wiem, ktoś, kogo się czyta, czy coś. Także i dzięki naprawdę za to też mówię jako z waszej rady, przedstawicielka waszej rady konsultacyjnej, że to jest naprawdę ekstra. No więc właśnie, Fiałkowski się nie pojawił. Ja słyszałam o nim, chyba zresztą z jakiegoś waszego już tekstu. I jakby sama się zastanawiałam, jak to jest w takim razie z tą medicalizacją i z tą narracją o bólu, nie? No bo jakby ta legitymizacja bólu z tej religijnej strony, no to jakby łatwiej to pokazać, nie? I jakoś wykazać. A teraz jak jest z tym bólem i medicalizacją? I jakby dla mnie takim centralnym argumentem, że jednak coś tutaj jest nie tak i że nie ma tego takiego narracyjnego przetworzenia, nie? Że ten ból po coś tam jest, że on jest potrzebny, jest ta cisza, kiedy kobieta powie, i to w Polsce powie, no nie wiem, nie chcę strzelać, nie robię ilościowych badań, nie? Ale powie, nie wiem, 80%, że dostałam oksytocynę. Oksytocynę to mi dali od razu, nie? I to wtedy to dopiero bolało. To były skurcze po prostu tak bolesne, że się nie dało wytrzymać. Ale nie powie, ale dostałam na przykład, nie wiem, jakąś poradę, jak sobie radzić z bólem, nie mówiąc już o tym, że dostałam, prawda, że ktoś mi zaoferował, że możemy to zrobić, to taką anestezję zastosować czy inną.
Więc jakby gdzieś tam tego przetworzenia nie ma, jest po prostu taka cisza. Nie? No a w tych narracjach pojawiają się, jak zresztą tutaj było widać w jednym z tych przykładów, nie? Że no tak to musi być. Ale nie ma tego takiego, wiesz, pozytywnego, takiego women empowering, nie? Jak moja położna, pamiętam to do dzisiaj na szkole rodzenia, nie? Mówiła, a nie myślcie o tym bólu, że to taka choroba, albo że umieracie, że to jest po coś, że każdy skurcz to krok do czegoś, że to jest takie właśnie, jakby tej narracji jakby nigdy nie jest odtwarzana. Ale to ciekawe, bo ten kwiat Fiałkowski, no to on jakby w takim pozytywnym właśnie sensie o bólu pisał, tak? O czymś, co jest częścią tego doświadczenia, tak? I też dużo tam miał takie ćwiczenia, jak sobie z tym radzić i tak dalej. Także to jest ciekawe, że tego, wiesz, że tego typu w ogóle rzeczy to są być może od niego po prostu, to co mówisz o tej położnej, tak? Tylko, że już jego nazwisko zostało jakby... Gdzieś tam się zgubiło, nie? Tak. No ja się też zastanawiam, na ile, ponieważ te kręgi takie tych naturalnych domowych porodów, one nie tylko są w katolicyzmie, jakoś tam się rozpowszechniają, ale też tej takiej alternatywnej duchowości, nie? Kobiece kręgi i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy katoliczki też nie mają troszkę takiego podejrzliwego podejścia do tego z którejś tam strony, nie? Bo na przykład na jednym z tych spotkań, kiedy była mowa o eco-mothering, nie wiem, ekologicznym macierzyństwie, no to niby jakoś to było prezentowane, w jakimś stopniu promowane, ale jakby poziom takiego właśnie podejrzliwości, braku zaufania był tak olbrzymi, że tam co drugie zdanie padało, no ale czy to jest zgodne, ale tu musimy, prawda, się trzymać, ale to może nie idźmy za daleko i tak dalej. Więc może jakby takie trochę kojarzenie z tego, nie? Z tymi kręgami kobiet, nie wiem, Clarissą Pinkolą, STS i tego typu inicjatywami, może też tutaj gdzieś mieć jakieś znaczenie. No tak, bo ten Fiałkowski to on przy tym był takim trochę new age'owym hipisem w tym całym katolicyzmie swoim. Ja czytam jego także to spokojnie też mogły być jakby tego typu inspiracje u niego. Tak z jego biografii wynika. No tak. No i mamy jeszcze cały ten osobny jakby temat, nie? To byśmy mogli kolejne 2 godziny gadać o tym, że i w jedną, i w drugą stronę to może być oceniające, nie? To o tym akurat właśnie Ann Newman pisze, że no w ogóle się odczepcie od tego porodu, nie? A po co? Jakby jedna się chwali, że ona to rodziła w domu i w ogóle bez żadnego, a druga jakby przeżywa, że ona miała coś gorszego, nie? No bo była cesarka. Jakby w ogóle się odczepno od tego porodu. Bolało czy nie bolało, było tak czy tak, to jest po prostu jakby pewien fakt życia, a zawsze się gdzieś tam na to nakłada ten filtr oceniający i w jedną i w drugą stronę. Ja jeszcze tak słowem dosłownie krótkiego komentarza, że do tych porodów domowych, że to wydaje mi się, nie wiem, czy się Joanna zgodzi, że to nie było doświadczenie prawie żadnej z naszych respondentek, to znaczy miały to w planach, ale to w końcu jakoś nie wyszło. I my mamy dużo takich historii, w których te mamy przygotowywały się, nawet jeśli nie do porodu w domu, to na przykład do porodu siłami natury i bardzo im na tym zależało. I potem właśnie były te trudne historie lekarzy, położnych, autorytetów medycznych, które jakoś decydowały za nich. No i w wielu tych historiach, tych właśnie, gdzie mamy się przygotowywały do tego naturalnego przyjścia i dla których mam to było ważne, to po prostu kończyło się taką wymuszoną wręcz cesarką. Więc ta skala medykalizacji w Polsce, która wychodzi w takich twardych danych statystycznych, trochę też pokazuje, dlaczego my nie mamy tej próby nawet tych kręgów katolickich, które się decydują na takie porody domowe. To jest bardzo silnie zmedykalizowane. Dobra, tutaj mamy pytanie, Agnieszka Kosiorska się zgłosiła, ale jeszcze Ewa Maciejewska tutaj w czacie pisze, że jeszcze pytała o tę większą, czy jeszcze chciałabyś na to odpowiedzieć, zanim oddamy głos Agnieszce? Tak, ja cały czas mam to w głowie, w ogóle przepraszam, że nie wróciłam do tego od razu. Myślę, że w naszych wywiadach nie wyszło to większe przyzwolenie na pewne praktyki związane z seksualnością czy reprodukcją, natomiast na pewno wyszło
i w tym projekcie, i w tym poprzednim projekcie, w którym pracowałam, jakby afirmacja bardziej holistycznego podejścia, czyli to takie rozszczepienie między religijnością, duchowością, a tym, co się dzieje z moim ciałem. Jakby te konwertytki postrzegają jako no, nieistniejące w islamie, że to jest jakby droga w drugą stronę, nie? Że w momencie, jak przyjęłam islam, to nagle się zaczęłam o to ciało troszczyć, bo widziałam, że to jest mój religijny obowiązek. No i tam mamy historię jednej takiej mamy, która no jakoś tak, no nie wiem, prowadziła takie dosyć rozbudowane życie towarzyskie, też ze względu na swój zawód, bardzo się starała o dziecko, raz jej się udało, miała poronienie, bardzo, bardzo długo nie mogła zajść w ciążę i jakby ona widziała w swojej konwersji na islam jakby umożliwienie jej tego, ale nie poprzez wspomaganą reprodukcję, tylko bardziej przez ten holizm, nie? Tą większą troskę o ciało, przez to jakby danie sobie prawa takiego zajmowania się sobą, nie? Trochę zmiany tych różnych nawyków, wiadomo, że tam zakazy, nakazy islamu weszły w to, no i jakby tak to przeżywała. Natomiast też tak pytałam z ciekawości, jakby wchodząc w tą pozycję, wiecie, naiwnego studenta, który wchodzi w pole badawcze, nie? To jak to jest w islamie, nie? To jak to jest z aborcją, to jak to jest z tym i tamtym. I powiem szczerze, że często, zaskakująco często, te dziewczyny nie wiedziały. One potrafią znać bardzo szczegółowe hadisy na temat tego, czy można malować paznokcie, a czy oko ma być całe pomalowane, czy to kreska i tak dalej. To oczywiście też jest bardzo zróżnicowane, ale na takie pytania na przykład nie znała odpowiedzi, nie? Więc myślę, że w naszych badaniach to tak nie wyszło do końca. No ale może po prostu, ponieważ ta odpowiedź jest dosyć złożona, nie ma takiej jednej odpowiedzi na tym, jak w islamie jest z aborcją, nie? Bo jest dużo tych interpretacji, że one po prostu tego jeszcze nie doszły do tego w swoim procesie konwersji, żeby tak głęboko wejść, nie? Tak. No ale to ciekawe też. Chyba Agnieszka Kosiorowska też. Tylko taki krótki głos do tego, co powiedziała pani Dorota Wójciak, bo w naszym jednym Cathorepowym wywiadzie mamy taki przykład osoby, która 3 razy próbowała poród domowy mieć i przygotowywała się do tego i mówiła tego o tym, jakby to były 3 podejścia do egzaminu. Znaczy ona to opisywała jako takie właśnie jak składanie papierów, kompletowanie dokumentacji, przedstawianie jakiejś tam komisji, która zdecyduje i no jak ja z nią rozmawiałam, to była jej 3. ciąża i miała nadzieję, że tym razem ten egzamin zda, ale nie wiem jak to się potoczyło ostatecznie. No właśnie, to takie są poruszające historie, nie? Bo to jakoś zostaje w tych kobietach, no bardzo długo. Słuchajcie, czy jeszcze są jakieś pytania czy komentarze? Jeżeli nie ma, to w ogóle bardzo, bardzo dziękujemy. Tutaj nawet nauczyłam się bić brawo na Zoomie. Także serdeczne dzięki. No i też to było nasze ostatnie seminarium, ponieważ nasz projekt się kończy. I bardzo dziękujemy, że skończył się takim wspaniałym, ten cykl skończył się takim wspaniałym referatem, który też myślę pokazał różne związki między naszymi projektami. Także dzięki i czekamy na, nie wiem, książkę, teksty i tak dalej.